مرحبا أحبتي بدرس جديد وقصة مسلية أخرى جديدة. بهذه القصة رح نتعلم هواية شغلات تخص الأطفال وتخص الكبار وتخص تعلمنا للغة الإنجليزية. القصة اسمها From Head to Toe. From Head to Toe. القصة للكاتب إريك كارل. خلينا نبدأ القصة. I'm a penguin and I turn my head. Can you do it? I can do it. I'm a giraffe and I bend my neck. Can you do it? I can do it. I'm a buffalo and I raise my shoulders. Can you do it? I can do it. I'm a monkey and I wave my arms. Can you do it? I can do it. I'm a seal and I clap my hands. Can you do it? I can do it. I'm a gorilla and I thumb my chest. Can you do it? I can do it. I'm a cat and I arch my back. Can you do it? I can do it. I'm a crocodile and I wriggle my hips. Can you do it? I can do it. I'm a camel and I bend my knees. Can you do it? I can do it. I'm a donkey and I kick my legs. Can you do it? I can do it. I'm an elephant and I stomp my foot. Can you do it? I can do it. I am I and I wiggle my toe. Can you do it? I can do it. I can do it. كانت معنا قصة بسيطة للأطفال، أتمنى حبيتوها. واللي تعلمناه إنه شلون نسأل شخص إذا يقدر يسوي شيء لو لا، فنقول له can you do it؟ إذا تقدر قول I can، وإذا ما تقدر قول I can't or I cannot. ربي يحفظكم. مدرب لغة وليد خالد.